is a crime that was done inside the house and in Pulvendula, which is a stronghold of the YS family. I don't know who can do it. In the beginning, I actually came out and told that my family is a huge family. We may have differences, but we will never do this to ourselves. I believed, maybe I was naive, I do not know. I really do not know the answer to that question. I was probably naive at that point and I still need answers. Why is it that the culprit is still not found? Madam, do you have any vague idea what could be the reason behind the murder? My father was loved by everybody. I don't see that he had any major enemies. I don't think he had any major financial reasons that anyone can kill him. I don't see any other reason other than a political motive at this point. To my knowledge, it is a political murder. Ma'am, since you have a lot of suspicions about the people who are involved in this murder, but at the same time the case is with the CBI and it's been more than 1 year. So do you expect the state government to work on it, or just like there should be action from the CBI? Ultimately the force is in the ball with the CBI. Whatever be the investigation agency that does this, ultimately, to me or anybody who loved him, the only thing is we need an answer. Let the name be anything who investigates the thing. We need justice. Bottom line, justice needs to be delivered. So ma'am, you said it's a political murder. It means YSRCP people high up in the party are involved in this. Because he's also equally a powerful man. I don't know who is involved, but I'm hoping that the investigation will give the answer to those questions. When we are stating that political murder, the focus is entirely on politics, you know. It could be your YSRCP or opposition party. So whom do you like, the ruling party or what exactly are the suspicions? Ma'am, if it is any other reason, why is this investigation not closed? There is no other reason that I can think of why you cannot close the investigation. And if it's a person of not a small stature, and it is still not solved. So why is it not solved? These are questions that I'm asking you to help me understand and take it up to find a solution, to find answers. If the government wants to do it, why can't it do it? The state government investigated this case for a good 9 months. Why could we not find the killer? Even if I'm the killer, I should be found. If somebody does a mistake, they have to be punished. If your children make a mistake, you will punish them, otherwise they will continue to do the same thing. If something like this happens to such a big person, then how will the state or how will the people be safe? Why you are in Delhi today? Did you meet anyone from CBI or Home Secretary or Home Ministry? What is your plan? I have been coming to Delhi fairly frequently for the last several months, been in touch with the investigation agencies, giving them whatever information that they require. So we've been in constant touch with them. I was hoping to meet some of the officials this time as well. Unfortunately, that did not happen. Which investigation agency is investigating?
the Central Bureau of India, CBI. మేడం ప్రస్తుత సీఎం గతంలో సిబిఐ విచారణకు ఆదేశిస్తా ఉన్నారు. మరి దాని గురించి ఉన్న సీఎం 2 నెలలైనా కూడా విచారణ సంబంధించి ఎలాంటి మీరేమన్నా అడిగారా సిబిఐ విచారణకి ప్రతిపాదన? సిబిఐ విచారణ కావాలని చెప్పి అడిగామండి. మా అమ్మగారు అడిగారు. అప్పట్లో ఉన్న అపోజిషన్ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు సీఎం గారు అడిగారు. సీఎం గారు తర్వాత కేసు విత్డ్రా పర్స్యూ చేయలేదు. తర్వాత నేను కూడా కేసు పెట్టాను. తర్వాత సిబిఐకి వెళ్ళింది. సిబిఐకి వెళ్ళాక కూడా ఇంకా ఆన్సర్స్ రాలేదు కాబట్టి నేను మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చాను టు సీ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఎట్లా ముందుకు వెళ్ళాలి, కొంచెం ఇంకా కొంచెం ఏమైనా ప్రెషర్ పెడితే ఏమైనా హెల్ప్ అవుతుందా. సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ ముందుకెళ్ళకపోవడానికి కారణం, ప్రధానమైన కారణం ఏదైతే మీరు సస్పెక్ట్స్ అంటూ మీరు పిటిషన్ మీరు హైకోర్టులో వేసినటువంటి పిటిషన్లు ఎవరి పేర్లు అయితే చెప్పారో వాళ్ళంతా కూడా ఈ సిబిఐ మీద కొంచెం ప్రెషర్ తీసుకొచ్చి ఈ విచారణ డిలే అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సిబిఐ చేయట్లేదని నేను చెప్పట్లేదండి. నా భయం అంతా ఎక్కడ విట్నెసెస్ ముందుకు రావడానికి హెసిటేట్ చేస్తారో, మనకి ఎవిడెన్స్ లేకుంటే ఎవరైనా ఏమీ చేస్తే దానికి లేదు. యూ నీడ్ టు గెట్ ద ఎవిడెన్స్ అండ్ ఎవిడెన్స్ హ్యాస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్. అది నాకు తెలియదండి, అది సిబిఐకే తెలియాలి. సిబిఐ విల్ నాట్ రివీల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ. CBI FIR is the same as this FIR that was filed in Pulvendula. It's just a transferred case. ఇంకా ఛార్జ్ షీట్ లేదు. ఛార్జ్ షీట్ పెడితే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వస్తుంది. అంతవరకు మనకి తెలియదు. Ma'am, you're asking me this question. Almost every other person that is close to me has told me that please watch out for yourself. Why do you think the people who did this to your father will not do this to you or your family? Yes, that concern is there, but if I do not do this, then what about all the other witnesses that need to testify? If I don't stand up, who will stand? Even today, there's hardly any person who can talk aloud about my father. People are scared. సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద కూడా ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఉందా కదా, ప్రెషర్ ఉందా ఛార్జ్ షీట్ ఇప్పటిదాకా ఫైల్ చేయకపోవడానికి? I'm an ordinary person. I wouldn't know answers to such questions, Andy. Sorry? సో పొలిటికల్ ఫోర్స్ ఏదైనా Motive, political motive. I am hoping, no. I am hoping that even today that justice will eventually come. The earlier we do, the better. Choose ఇప్పుడు సిబిఐ ట్రాక్ రికార్డ్ కూడా చూస్తే చాలా కేసులు పొలిటికల్ కేసెస్ కూడా సాల్వ్ చేసిన కేసులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కేసు కానీ, లేకపోతే రాజస్థాన్లో బన్వారీ దేవి కేసు కానీ, పంజాబ్లో కేపీ గిల్ కేసు కానీ, ఇట్లా చాలా కేసెస్ పొలిటికల్ హై ప్రొఫైల్ కేసెస్ సాల్వ్ చేశారు. అఫ్ కోర్స్ కొన్ని చాలా కాలం పట్టినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిస్టర్ అబియా కేసు అయితే 8 years పట్టింది.
సో సాల్వ్ చేసినట్టు ఉన్నాయి, బట్ అఫ్ కోర్స్ సాల్వ్ చేయనివి కూడా ఉన్నాయి. I think their conviction rate is between 60 and 70%. So I still hope we will get justice at some day, but I just want justice to be delivered sooner than later. Again, justice delayed is justice denied. You're all putting our lives at stake here, trying to get an answer to these questions. మేడం, 2 ఏళ్ళు అయిపోయిందని చెప్పి ఇప్పుడు మీడియాలోకి వచ్చారు. మీరు మీ అన్న సీఎం గారి దగ్గర కానీ మినిస్టర్ దగ్గర కానీ వాళ్ళ దగ్గర కానీ వెళ్ళారు? There is not a single door that I have not knocked. రీసెంట్గా ఈ మధ్య Prati, any possible help that I could get, I've knocked at their doors. Andaru talpulu tattanu. Ma'am, who are the main suspects that you have mentioned in the petition? You can spell out the names. I think it's on page number 20 of my petition. You can take a look at it. I'll give you my petition as well. It is beginning with the watchman Ranganna, one of the close associates of my father, Eragang Reddy, one Mr. Uday Kumar Reddy, Mr. Shiv Shankar Reddy, D. Shiv Shankar Reddy, Mr. Avinash Reddy, Mr. Bhaskar Reddy, Mr. Manohar Reddy, Mr. So Avinash Reddy is the present MP and also YSR. Yes. So if such big people are involved, The other names that I put there include, in that list include Adinarayan Reddy, Mr. Ravindranath Reddy, few more names. There are about 15 names that I put there. 15 names that I put there. Show me that. मैडम, आपने पवन कल्याण की जो पार्टी है जीएसपी और बीजेपी, उससे कोई मदद ली है, उनसे बात की है ऑपोजिशन से? Just one second. Parmeshwar Reddy, Srinivas Reddy, who I mentioned in this thing here, the circle inspector who was there at the time of the cleaning, another sub inspector who was present at the scene at the time of cleaning, Surendranath Reddy, Surendra Reddy, who's brother-in-law of Parmeshwar Reddy. These were some of the names that I put on the petition. so is it because Mr. Avinash Reddy is one of the main suspects that you have mentioned in the petition? Is it because of that the case is being delayed? Investigation is being It doesn't matter who is the suspect, it has to come out. Whoever be the suspect. Isn't it better that the culprit is identified even for him? If he is not involved, then it's better for him also that the culprit is identified sooner than later. I think is it that is Sorry, you had asked some question. मैडम, विपक्ष है आंध्रा में, जैसे पवन कल्याण की पार्टी और बीजेपी ऑपोजिशन में है, उनसे आपने मदद दी इस मामले को लेकर? वो आपके I had local BJP leaders से बात की. आज की डेट में पवन कल्याण की जीएसपी भी है, उनसे बात हुई ऑपोजिशन में? पवन कल्याण सर से बात नहीं की, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम किशन रेड्डी से बात की. What is your main demand, ma'am? So my main request is to try to get justice served at the earliest. And I request
all of you to help me in this. This will serve two purposes. One, to prevent further crimes. Two, to prevent effacement of the evidences as well. You have planned to get into politics, so this will take years to complete the investigation. Sorry? This will take years to complete the investigation. Meanwhile, do you have any plans to start your own party or join any other party to take the political revenge? No, ma'am. Since you said it's a political matter. No, ma'am. I think I'm happy taking care of my patients. Are you going to approach any court of law on this to expedite the investigation? I have been continuously approaching all the offices, including the Prime Minister's office, the President's office, the Vice President's office, the Home Minister's office. All of them have been probably bombarded with communications. The High Court ఆదేశాల మేరకు సిబిఐ విచారణ ప్రారంభమైంది కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ హైకోర్టులో మళ్ళీ మీరు వెళ్ళి ఏమైనా మెమో వేసే అవకాశం ఉందా? అక్కడ మళ్ళీ ఇట్లా మీరు చెప్పినా కూడా స్పీడ్ అవ్వట్లేదు, మళ్ళీ స్పీడ్ చేయమని చెప్పారు కదా, మళ్ళీ పిటిషన్ దాఖలు చేసే అవకాశం. I'm hoping that the need will not arise to do that. I'm hoping that High Court వెళ్ళాల్సిన అవసరం పడదు అని ఆశిస్తున్నాను. ఒకవేళ అవసరం పడితే అది కూడా చేయాలి. మీరు చాలా పెద్ద కుటుంబం అని చెప్పారు. సో మీ కుటుంబం నుంచి మీకు పూర్తి సపోర్ట్ ఉందా ఈ కేసు విషయంలో, ఇన్వెస్టిగేషన్ విషయంలో? Not as much as I would like, but there are a few strong people. Yes, there are some very, very strong people. अभी हियरिंग कब है? कोर्ट में होगी ना? कोर्ट में है ना केस? सीबीआई कोर्ट में है ना केस? अभी CBI इन्वेस्टिगेशन कर रहा, कोर्ट नहीं. कोर्ट में नहीं, तो कब तक बताया उन्होंने, कब तक आपको रिपोर्ट सबमिट होगी? वो हमें पता नहीं सर. अभी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट होना चाहिए, उसके बाद ही कोर्ट जाएगा. जितना देर लगेगा पता नहीं. अभी 1 साल हो चुका है हाई कोर्ट ऑर्डर देने के बाद. मार्च 11, 2019 को हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि ये केस CBI को ट्रांसफ़र करने के लिए. अभी तो अप्रैल 2020, तो 1 साल तो हो चुका है. सॉरी 21, 1 साल तो हो चुका है. मेरी आशा है कि जल्दी हो जाए और थोड़ा शांति मिलेगा हमें भी, क्योंकि ये लड़ते लड़ते हमारा शांति हो चुका है. సిబిఐ విచారణ అవసరం లేదని కోర్టులో చెప్పినటువంటి ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ కేసులో సిబిఐకి సహకరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ కేసు పక్కన పెడితే కనీసం శ్రీనివాస్ రెడ్డి కేసు అయినా సాల్వ్ చేస్తే దానికి దీనికి ఏదైనా సంబంధం దొరికిండేదేమో. Whom do you suspect is the culprit? Have you conveyed it to the CBI? In no uncertain terms. You have conveyed. Whom do you suspect as culprit? इन्वेस्टिगेशन अभी चालू हुआ है तो No, your suspicion. मेरे सस्पिशन सब अभी बता दिया है, उस पिटिशन में भी है. No, tell it openly here. We have told the court and it's a public document. So what? How many persons are there suspicious? My watchman at that point in time, Mr. Ranganna, a very close associate of my father, Eragangi Reddy, Mr. Parmeshwar Reddy, who had created an alibi for that night, Mr. Parmeshwar Reddy's relative, Mr. Srinivas Reddy, who succumbed to serve under suspicious circumstances, who died under suspicious circumstances, Mr. Uday Kumar Reddy, Mr. D. Sivashankar Reddy, Mr. Bhaskar Reddy, Mr. Manohar Reddy, Mr. Avinash Reddy, Mr. Shankaraya, Mr. Ramakrishna Reddy, Mr. E.C. Surendranath Reddy,
Mr. Adinarayan Reddy, Mr. Ravindranath Reddy, Mr. Surendra Reddy. These were the names that I have put in my petition, sir. Are they anyway well connected with YSR? Yes, sir. Some of them are, sir. As they are connected Yes, sir. well with this CS. Some of them. మేడం వైఎస్ కుటుంబం నుంచి మనం కొత్త పార్టీతో వైఎస్ షర్మిల గారు వచ్చారు. వారిని మనం కలిసారా? వారి సహకారం ఉందా మీకు? షర్మిల నేను ఆర్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ బికాస్ కలిసి పెరిగాము. సో షీఈస్ అ స్ట్రాంగ్ లేడీ అండ్ షీ విల్ సపోర్ట్ ఏది కరెక్టో దానికి నిల్చుంటుంది. సో దీంట్లో తప్పు జరిగిందని తనకు తెలుసు. ఏదైనా సరే నిజం బయటకు రావాలా అన్న ఒపీనియన్తో ఉంటుంది. Yes. Without the watchman, nothing can happen. The watchman must be knowing everything, aspect of what who has done it, who has entered the house, everything. But he is also not disclosing that. Our suspicion is the same, sir. The watchman should know what has happened. He must be knowing everything. But unfortunately, we haven't got any information out of him. I hope the CBI will be able to get some information. మేడం పొలిటికల్ మోటివ్ ఉందా ఇందులో? ప్రతిపక్ష నేతలు కూడా కలిసారా సహకారం కావాలని ఈ కేసులో? ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు కలిసారా సహకారం? నాకు ద అల్టిమేట్ గోల్ నాకు ఈ కేసు సాల్వ్ కావాలి. I don't want it to be a fight between in the politicians' hands. Basically, I don't want to be thrown around. చాలా మంది తెలిసిన వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అడ్వైస్ చేశారు, నీ మంచి కోసము ఇది వదిలేసి నీ లైఫ్ ముందరికి వెళ్ళిపోండి, అనవసరంగా నీ లైఫ్ పాడు చేసుకోవద్దు ఇట్లా చేస్తూ అని.